There's a line in the TV show The Office that echoes the self-referential paradox of Gödel's proof. Jim is my enemy, but it turns out that Jim is also his own worst enemy. And the enemy of my enemy is my friend. So Jim is actually my friend. But because he is his own worst enemy, the enemy of my friend is my enemy. So actually Jim is my enemy. But Gödel's incompleteness theorem means that truth and provability are not at all the same thing. Hilbert was wrong. There will always be true statements about mathematics that just cannot be proven. Now, Hilbert could console himself with the hope that at least we could still prove maths consistent, that is, free of contradictions. But then Gödel published his second incompleteness theorem, in which he showed that any consistent formal system of math cannot prove its own consistency. So, taken together, Gödel's two incompleteness theorems say that the best you can hope for is a consistent yet incomplete system of math. But a system like that cannot prove its own consistency. So some contradiction could always crop up in the future, revealing that the system you'd been working with had been inconsistent the whole time. And that leaves only the third and final big question from Hilbert: is mathematics decidable? That is there an algorithm that can always determine whether a statement follows from the axioms? And in 1936, Alan Turing found a way to settle this question. But to do it, he had to invent the modern computer. In his time, computers weren't machines, they were people, often women who carried out long and tedious calculations. Turing imagined an entirely mechanical computer. He wanted it to be powerful enough to perform any computation imaginable, but simple enough that you could reason through its operation. So he came up with a machine that takes as input an infinitely long tape of square cells, each containing a 0 or a 1. The machine has a read-write head that can read one digit at a time, and then it can perform one of only a few tasks. Overwrite a new value, move left, move right, or simply halt. Halting means the program has run to completion. Now, the program consists of a set of internal instructions. You can think of it like a flowchart that tells the machine what to do based on the digit it reads and its internal state. You could imagine exporting these instructions to any other Turing machine, which would then perform in exactly the same way as the first. Although this sounds simple, a Turing machine's arbitrarily large memory and program mean it can execute any computable algorithm if given enough time. From addition and subtraction to the entire YouTube algorithm, it can do anything a modern computer can. That's what made the Turing machine so useful in answering Hilbert's question on decidability. When a Turing machine halts, the program has finished running and the tape is the output. But sometimes a Turing machine never halts. Maybe it gets stuck in an infinite loop. Is it possible to tell beforehand if a program will halt or not on a particular input? Turing realized this halting problem was very similar to the decidability problem. If he could find a way to figure out if a Turing machine would halt, then it would also be possible to decide if a statement followed from the axioms. For example, you could solve the twin prime conjecture by writing a Turing machine program that starts with the axioms and constructs all theorems that can be produced in one step using the rules of inference. Then it constructs all theorems that can be produced in one step from those, and so on. Each time it generates a new theorem, it checks if it's the twin prime conjecture, and if it is, it halts. If not, it never halts. So if you could solve the halting problem, you could solve the twin prime conjecture and all sorts of other unsolved questions. So Turing said, let's assume we can make a machine H that can determine whether any Turing machine will halt or not on a particular input. You insert the program and its input, and H simulates what will happen, printing out either halts or never halts. For now, we don't worry about how H works. We just know that it always works. It always gives you the right answer. Now, we can modify the H machine by adding additional components. One, if it receives the output halts, immediately goes into an infinite loop. Another, if it receives never halts, then it immediately halts. We can call this entire new machine H+, and we can export the program for that newts.
immediately goes into an infinite loop. Another, if it receives never halts, then it immediately halts. We can call this entire new machine H+, and we can export the program for that entire machine. Now, what happens if we give this machine its own code both as program and input? Well, now, H is simulating what H+ would do given its own input. Essentially, H has to determine the behavior of a machine that it itself is a part of in this exact circumstance. If H concludes that H+ never halts, well, this makes H+ immediately halt. If H thinks H+ will halt, well, then that necessarily forces H+ to loop. Whatever output the halting machine H gives, it turns out to be wrong. There's a contradiction. The only explanation can be that a machine like H can't exist. There's no way to tell, in general, if a Turing machine will halt or not on a given input. And this means mathematics is undecidable. There is no algorithm that can always determine whether a statement is derivable from the axioms. So something like the twin prime conjecture might be unsolvable. We might never know whether there are infinite twin primes or not. The problem of undecidability even crops up in physical systems. In quantum mechanics, one of the most important properties of a many-body system is the difference in energy between its ground state and its first excited state. This is known as the spectral gap. Some systems have a significant spectral gap, whereas others are gapless. There are a continuum of energy levels all the way down to the ground state. And this is important because at low temperatures, gapless quantum systems can undergo phase transitions, while gapped systems cannot. They don't have the energy needed to overcome the spectral gap. But figuring out if a system is gapped or gapless has long been known to be a very difficult problem. Only recently, in 2015, did mathematicians prove that in general, the spectral gap question is undecidable. To quote the authors, even a perfect, complete description of the microscopic interactions between a material's particles is not always enough to deduce its macroscopic properties. Now remember that Turing designed his machines to be as powerful. To quote the authors, even perfect, complete description of the microscopic interactions between a material's particles is not always enough to deduce its macroscopic properties. Now remember that Turing designed his machines to be as powerful computers as it is possible to make. To this day, the best computational systems are those that can do everything a Turing machine can. This is called Turing completeness, and it turns out there are many such Turing-complete systems. Although they are powerful, every Turing-complete system comes with a catch, its own analog of the halting problem, some undecidable property of the system. Wang tiles are Turing-complete. Their halting problem is whether or not they'll tile the plane. Complex quantum systems are Turing-complete, and their halting problem is the spectral gap question. And the game of life is Turing-complete with the system. Wang tiles are Turing-complete. Their halting problem is whether or not they'll tile the plane. Complex quantum systems are Turing-complete, and their halting problem is the spectral gap question. And the game of life is Turing-complete. Its halting problem is literally whether or not it halts. There are many more examples of this, like airline ticketing systems, Magic the Gathering, PowerPoint slides, and Excel spreadsheets. Nearly every programming language in existence is designed to be Turing-complete. But in theory, we only need one programming language because, well, you can program anything at all using any Turing-complete system. So here's a Turing machine inside the game of life. Не врождалось. Ничего.
зачем он мне это показал? А, ну да, понял я тебя. Да, вот это и есть, да. And since the game of life is itself Turing complete, it should be capable of simulating itself, and indeed, it is. This is the game of life, running on the game of life. The real legacy of David Hilbert's dream is all of our modern computational devices. Kurt Gödel suffered bouts of mental instability later in life. Convinced that people were trying to poison him, he refused to eat, eventually starving himself to death. Hilbert died in 1943. His epitaph was his slogan from 1930. We must know, we will know. The truth is, we don't know. Sometimes we can't know. But in trying to find out, we can discover new things, things that change the world. Alan Turing put his ideas about computing to practical use in World War II, leading the team at Bletchley Park that built real calculating machines to crack Nazi codes for the Allies. By one estimate, the intelligence Turing and his colleagues gathered from decrypted messages shortened the war by 2 to 4 years. After the war, Turing and John von Neumann designed the first true programmable electronic computer, ENIAC, based on Turing's designs. But Turing didn't live to see his ideas develop much further. In 1952, the British government convicted him of gross indecency upon learning he was gay. He was stripped of his security clearance and forced to take hormones. In 1954, he committed suicide. Turing changed the world. He is widely considered to be the most important founding figure in computer science. All modern computers are descended from his designs. But Turing's ideas about computability came from his concept of the Turing machine, which came from thinking about Hilbert's question, is math decidable? So Turing's code-breaking machines, and indeed all modern computers, stem from the weird paradoxes that arise from Ты хочешь сказать, что люди self-reference. хотят страдать и умирать, что ли? Или что им без разницы? А ты, ну, то есть, как бы, что лучше, да, понимаю. Error Это уже, is a да, hole at the понял. bottom of math. A hole Это вот that есть means такой we пример, will- вот он просто, ты не то же самое, что ты говоришь, да. То есть ты так представь, ты проснулся с утра, у тебя нет никаких, вот вообще все просто, да, и все так. То есть и нормально, да. То есть организм всегда хочет жить, да, понимаете, да. Да. Или просто таблетку выпила, вот у тебя что-нибудь болит, у тебя зуб болит, ой, прикинь, у тебя 10 лет подряд зуб болит, ты такой, о, блин, вообще. И потом тебе, ну не было таблетки, а потом тебе дали таблетку, зуб прошел, ты такой, опа, жить можно, и идешь там свои дела делать, да, понимаешь. Как будто вообще там, или стопку водки выпил, опа, нормально, все, да, понимаешь, я к примеру тебе говорю просто. То есть это настолько субъективно, что ты можешь жить самоубийством, не все, точка, да, понимает он тебя. Да. А это ты так не сможешь сделать, потому что ты только чуть-чуть отложил, а надо это разбираться, работать над собой, да, узнавать, что к чему, почему ты к миру так относишься. Ну, допустим, ладно, ты гей, и там тебя что-нибудь, да. Ну и хрен с ним, ты можешь жить даже нормально, да, дальше разберешься потом, что с ним было, да, понял тебя. Ну, вот я понял просто, да, ну да, нет, я типа, да, я имел в виду, что не про геев, я имел в виду, что вот сама суицидальность, да, понимаю. Ну или даже гейство, то есть, ну что, это самое, то есть, да. Процесс размножения сломался на каком-то высоком уровне познания, да, просто все. А вернешь туда, да, и ты не сможешь нормально функционировать, потому что все общество движется с этим процессом размножения, понимаешь, там везде дети рождаются, везде там люди друг друга любят, и там, да, понимают, знаете. Будешь действовать, да. Будешь в позоре этого мира, в позоре перед самим собой, ненормально. Будет это же психиатрия просто, психически, да, понимает, да. Не по назначению, это как все равно, что ты начинаешь, ну как вот в дурдом зайдешь, и там он берет и засовывает в стену вилку, какую-нибудь розетку или что-нибудь там. Понимаешь, как бы, да, он, да, ну если ты клоун, то куда ни шло. А если ты как бы реально, то есть как бы, да, понимаешь, да, то же самое, понимаешь, да.
Да. Ну что-то где-то сломалось. Собака думает, что да, сломалась собака где-то там. И испугали в детстве, камнем пришибли, может, еще что-нибудь. Черт их знает. Да. Ну что-то да, как бы, да, понимаешь, жить-то можно нормально. Да. Ну я понимаю, что тяжело. Понимаешь, а кто знает, завтра, ну, ты хочешь таблетку, чтобы обязательно у тебя была? Чтобы тебе таблетку дали, наоборот, я понял. Ну да. Ну, кстати, может, ну, это только любой человек тебе скажет, что даже если таблетка такая найдется, тебе надо самому, да, понимаешь, типа того, да. Он тебя понял уже, да. Ну, потому что все равно, смотри, таблетку такую нашел, она действует хорошо, но не все захотят так жить, то есть, да, понимает он тебя. Да, что-то понимает он тебя. А твоя проблема была вообще не таблетка, у тебя плацебо просто, да, понимает, да, он знает все, да. Ну, вот это и был он самый, да, вот это, да. We'll never know everything with certainty. There will always be true statements that cannot be proven. You might think this realization would have driven mathematicians mad and led to the disintegration of the entire mathematical enterprise. But instead, thinking about this problem transformed the concept of infinity, changed the course of a world war, and led directly to the invention of the device you're watching this on right now. Hey, this video was sponsored by Brilliant, a website full of interactive courses and quizzes that delve deep into topics like math, physics, and computer science. Now, if you've gotten this far into this video, you're likely someone who would love Brilliant. I've been going through their logic course, and it's really got me thinking. The problems start out easy, but get more and more challenging as you develop your understanding. And that's what I love about this site. I love how it guides you, not by telling you exactly, but by exposing you to increasingly sophisticated puzzles. And at the end, I feel like I've worked it out for myself, which essentially I have, through their carefully curated selection of problems, and with helpful hints and explanations for when I get stuck. Now, there were a lot of things I wanted to include in this video, but couldn't because it's already over half an hour long. So if you want to explore these ideas further, I'd highly recommend their courses on number theory and computer science fundamentals. For viewers of this channel, Brilliant are offering 20% off an annual subscription to the first 200 people to sign up. Just go to brilliant.org/Veritasium, and I will put that link down in the description. So I want to thank Brilliant for sponsoring Veritasium, and I want to thank you for watching. До тех пор делайте это по-старому. 60 секунд, которые ты не забудешь никогда. Начинаем. Ваша задача просто смотреть на картинки и повторять за мной слова. Первое слово – слово «колодец». Ну ладно. Путин неисповедим. Всем привет! Запилил для вас финальную серию прохождения мода Ермак Пути неисповедимы. Мод, как я писал, разработчик небольшой, но тем не менее мне он показался интересным. Ждем новых творений от автора, а вы не забывайте поддерживать видео, наливайте себе горячий чай, приятного просмотра. Да ты что никак не успокоишься, а? Он помрет когда-нибудь? Он до сих пор не помер? Он опять раненый упал? Да ладно? Слушай, вот ты как, у меня аптечек, между прочим, нет. Нравится? А, все-таки отъехал, да? Да, все-таки от кровотека. Ну, земля ему бетоном. Я уходил, не трогал, он стреляет. Так, следующий тайник у нас где? В пенечке. Медицина в виде аптечек. Неплохо. Следующий на мусорной куще. А вот, походу, тот самый тайник с оружием рядом с аномалией. Да, тут прям
Прям подойдешь. Тайник, я так понял, вон там лежит. Хорошее место. Вот он, родненький. Странно, да, чувствую, да, ощущение. Итак, друзья, вы просили, я сделал. Сегодня мы с вами будем смотреть совместный конкурс короткометражек. И если кто не в курсе, что это такое и для чего это вообще нужно, недавно, вот буквально вчера или позавчера, в зависимости от того, когда вы будете смотреть этот ролик, короче, в Доте вышла обнова компендиума. В нее добавили вот такой вот кусочек Battle Pass'а, в котором можно выбивать различные ништяки, различный контент, в том числе вот такие вот золотые сетики. Но это я рассказываю для тех, кто не в курсе. Подробнее обо всем, вот обо всей этой обнове вы можете посмотреть по подсказке сверху, в правом верхнем углу я оставлю подсказку. Сейчас же мы с вами будем смотреть конкурс короткометражек. За его просмотр и за оценку всех роликов нам дают 300 очков компендиума. Сверху, вот видите, есть уровень. И, в общем, за вот эти очки мы будем получать контент, который вот здесь вот у нас показан. Поэтому, друзья, нужно выполнять вот эти задания, в том числе обязательно нужно посмотреть конкурс короткометражек, он очень интересный. В общем, будем смотреть их, я в них шарю, я их частенько использую для своих футажей, вы, я думаю, вы это сами прекрасно знаете. Поэтому я с трепетом отношусь вообще к этому конкурсу и к людям, которые создают эти мультики. Ну, блин, я их называю мультики, потому что, ну, людям так привычнее. Так-то я их обычно SFM-ки называю, потому что они в большинстве своем делаются в Source Filmmaker. Но, тем не менее. В общем, друзья, я думаю, можно приступать. Но перед этим, кстати, напомню, что в моем паблике ВК уже есть прогнозы, уже можно делать прогнозы. И они уже есть. Можете посмотреть там подробно все прогнозы касательно команд, игроков и турниров. В общем, в паблике все есть, как вы и просили. Так что залетайте, смотрите, если вам уже не терпится делать прогнозы. Да, я, кстати говоря, без вебки буду, потому что незачем вам смотреть на мое лицо. Короче, погнали. К сожалению, здесь нельзя будет сделать полный экран, потому что Valve почему-то не предусмотрели эту возможность, потому что просто нажимаешь вот на весь экран и ничего не меняется. Это, конечно, грустно. В общем, давайте начнем. Lessons, что переводится как уроки. Я ее, кстати говоря, уже видел, я ее даже использовал в своих роликах, и сразу говорю, она мне нравится. Ну, давайте посмотрим специально для тех, кто не видел. Она очень качественная и красивая. Такая анимация, на самом деле, не очень плавная, не очень прям сверх какая-то профессиональная, но что-то вот в этом всем есть. Я не знаю почему, но мне нравится. Потому что, ну, если ставить на паузу, прям видно некоторые косяки, например, рука у них супер неестественно вывернута. Но, тем не менее, в этой анимации есть вот прям душа, и вы сейчас это увидите. Хотя, на первый взгляд, выглядит, ну, достаточно корявенько. Ну, чуть-чуть корявенько. Не ужасно, но пойдет. Короче, фантомка учит антимагиню фармить крипчиков. Да и вообще в целом, типа, учит ее, как вообще надо жить. Вот, кидать кинжалы, например, как-то так. Ну и стаки, конечно же, да. Это не ее звук атаки. А вот это уже ее. С звуком бревна такого упал. Несколько дней спустя. Все-таки в ВК с арканой выглядит шикарно. Это потрясающе просто. Так, снайпер у нас здесь выхухоли. Паджик с арканой. Хубл, кстати, от арканы почему-то она его ваншотнула, непонятно почему. Срака такая. Номера только, да. Так, я не понял. Получается... Да, получается, фантомка все это время была во вражеской команде, и, получается, она учила своего врага, и прямо сейчас мы видим чисто такую пушкинскую тему, что ученик превзошел своего учителя. Получается, она кинула прямо у нее кинжалы, хотя я не знаю, как можно такой кинжал вообще швырнуть. Короче, фантомка, видимо, здесь отлетает от Вэй, антимагини. Нет, не отлетает, вроде еще жива. Швыряет ей обратно. И она, главное, такая, вы видите просто лицо вот этой девушки прямо сейчас, типа, ну я тебе прямо только что в тело, в твое туловище проткнула огромным кинжалом размером в 30 килограммов и 1 метр. И типа, ну нормально. Но вот она, вот по ней видно, что ей как минимум было неприятно. А Вэй такая лыбу давит, стоит, ну, сорян, типа, что. Так, ну, и... прикинь, да. Ну, короче, вы поняли, она удивилась, что ей придется сейчас еще и драться.
Ситуация, короче, вы поняли. Они были изначально в разных командах, и сейчас будет батл. Вообще заставляет задуматься, такой ролик со смыслом. Все это время она ей помогала, и вот настал момент, когда им пришлось, так сказать, столкнуться, потому что битва древних не щадит никого. В целом, мне очень понравился ролик, на самом деле. Прям классная такая концовка, и она такая, типа, тоже офигела. Блин, чего, драться придется? Я же просто так тебя пырнула, я думала, можно будет просто на этом разойтись, и тут драка. Так, ну тут однозначный Лукас. Мне очень понравилось, я его увидел до этого. И вообще очень круто, что они идут по 1,5 минуты всего лишь. Можно прям все их взахлеб посмотреть. Поэтому однозначный лайк. Понравилось мне. Следующий ролик. Наоборот, ну так понял, да. Да, не знаю. Посмотрим, да, это понял. Ну да, понимаю, там, ну вот это есть не самое. What will happen tomorrow is not random. In other words, it's at least somewhat predictable. I mean, not entirely to be sure, but some things will happen for certain and other things definitely won't. For example, sun will rise, water will still freeze at 0 degrees Celsius, and you won't become Michael Stevens. We know this because everything in the universe is made of 12 fundamental particles, and they interact in 4 predictable ways. What if I were able to determine the positions and velocities of every single one of these particles in the universe? Well, you would be the intelligence envisioned by Laplace, who thought if you could really figure out where everything is and how fast it's moving, you would know the entire future of the universe, because you know how every particle interacts with every other particle. Wow, so nothing would be unpredictable, which means nothing would be random. Not even human behavior. Since we are made of the same fundamental particles as everything in the rest of the universe, everything we will ever do or have ever done would be determined by the information in the state of the universe at any one time. But what is information? Well, it seems to be fundamentally about order. The order of molecules in your DNA contain the information needed to make you. It is the order of zeros and ones streaming through the internet that contain all the information required to play this video. It is the order of letters that makes a word, and the order of words that makes a sentence that carries in. Xiaomi. Творить проще, чем кажется.